Konbanwa. Riki-san, Joshua-san, konbanwa. Let's have a review muna bago tayo mag-proceed sa 22. Review muna tayo from the very start para ma-enhance po kayo. Okay? Right. Using from the very first chapter, no? Using the framework. Ito, Ewa, why this? Okay? Ewa, why this? Si A, I, black. Miss Ogawa is Japanese. Okay? Miss Ogawa is Japanese. How do you translate in Nihongo? Ogawa-san wa Nihonjin desu. Okay? Mr. Takeda is a teacher. Takeda-san wa Kyoshi desu. I am an international student. Watashi wa ryugakusei desu. Michiko is a first-year student. Michiko-san wa ichinensei desu. Miss Yamamoto is 25 years old. Yamamoto-san wa 25 歳desu. Okay? Okay, question sentences. Has the right question in each of the following exchanges. Example, you. So ang sagot is Yongensei desu. So what's supposed to be the question? Sabi niya Yongensei desu. What's supposed to be the question? Nannensei desu ka? Okay. Rekishi desu ang sagot. Rekishi is history. Senmon wa nan desu ka? So what is your major? Rekishi desu. Senmon. Ang sagot niya ay Jukyusai desu. So what's supposed to be the question? Sinagot niya ng Jukyusai desu. Nansai desu ka? Jukyusai desu. Yonsan no Rokukyu ichi nana desu. What's supposed to be the question? Yonsan no Rokukyu ichi nana desu. 4, 3, 6, 9, 1, 7. What's supposed to be the question? Denwa bango wa nan desu ka? Okay. Sumimasen, ima. Ima 9時半です. So what's supposed to be the question? Ima 何時ですか? Okay. Translate the following sentences into Japanese, okay? Sagot muna kayo bago ko ilabas ang sagot. Nihongo de, are you a student? Student is gakusei. Okay? Gakusei desu ka? Yes, I am a student at Nihon University. Hai, watashi wa Nihon Daigaku no gakusei desu. Hi, is Mitsuko a 4th-year student? I try. Nihongo de nan desu ka? Michiko-san wa Yongensei desu ka? Okay, you don't need to say the student, you don't need to translate the student. Because 4th year, say means student. Ginagamit lang yun sa student. Ichinensei, ninensei. So that is 1st year, 2nd year, student. So you don't need to say, Michiko-san wa yonensei, Michiko-san wa yongensei gakusei desu. You don't need to say gakusei. Understood na po yung nannensei, ichinensei, yongensei. Okay? No, Michiko is a 3rd-year student.
Iye, michiko-san wa sannen sei desu. So, say, gakusei. Understood na po yan. Okay? Kikurenshu, listening comprehension. Okay? Try natin. So, dito tayo sa aisatsu. Greetings. So, this is supposed to be, what is this? Okay, let's listen. 第一課、聞く練習。 Listening comprehension. A. 1、ありがとうございます。2、さようなら。3、あ、すみません。 Okay? Yo. Okay. Andito pa kasi yan, no? So, hindi makita yung sayonara, tsaka yung this one is sumimasen. Arigatou gozaimasu kasi pulot yung kanyang pitaka at sinulit sa kanya ng pulis. And this one is itikimasu. And this one is konnichiwa. This one is sayonara. So, nasa different pages siya, kaya mahirapan tayo. Let's review na lang. This one is ohayo. Kakagising niya lang. Pag matutulog ka na, is oyasumi nasai. Itadakimasu, it's bago ka kumain. Gotsosama deshita, kapag tapos ka na kumain. Then kumbanwa, nakita nyo kasi meron na siyang buwan at mga stars. This one is kararating nila ng bahay is I'm home. Tadaima. Then, kung matutulog na siya is oyasumi nasai. Then this one is hajimemashite. Kasi nagpapakilala siya sa mga classmate niya. Napakan niya is, sorry po. Sumimasen. And this one is arigatou gozaimasu. And this one is itikimasu. Alis na siya, okay? Tingnan pa第 natin. 1課、聞く練習。 Listening comprehension. A. 1、ありがとうございます。2、さようなら。 3、あ、すみません。 G, yung son. G. 4、おはよ Number 1 yata yun. Ohayo. Kakagising niya lang. 5、おやすみなさい。 6、こんにちは。 7、はじめまして。よろしくお願いします。 8、こんばんは。 Okay? Anyway, tatagalan tayo. Next, listen to the dialogues between a passenger and the flight attendant in the airplane. Find out the times of the following cities. Yung mga oras, anong oras na. Okay? Example, Tokyo. Okay, please answer. B. Example. う。すみません。今何時ですか？今、6時です。東京は今何時ですか？午前8時です。1、すみません。今、パリは何時ですか？今、午前4時です。ありがとうございます。 Sagot ko, ah. 2、 Okay. Huwag kayo ng papel. Sa ballpen. Please answer po. Okay? Please answer. Do the challenge. Number 1. Anong oras na sa Paris? Okay?
Game. 1、すみません。今、パリは何時ですか？今、午前4時です。ありがとうございます。いいえ。2、すみません。今何時ですか？今、7時です。ソウルは今何時ですか？午後9時です。3、すみません。ニューヨークは今何時ですか？午後1時です。ありがといいえ。4、すみません。ロンドンは今何時ですか？ 7時半です。午前ですか？午後ですか？午前です。5、すみません。台北は今何時ですか？午前11時です。ありがとうございます。いいえ。6、う。すみません。シドニーは今何時ですか？3時半です。午後3時半です。ありがとうございます。いいえ。Okay, so I will reveal the answer. Okay, 4時。午前4時です。nakalimutan ko na yung Seoul. New York wa 1時、午後1時。London wa 午前7時半。台北は午前11時。シドニーは午後3時半。韓国はソウル、コリアは午後9時です。Okay? Okay. Sa telephone number naman tayo. Okay? Please answer. C. Example. すみません。鈴木さんの電話番号は何ですか51-6751です。 51-6751ですね。はい、そうです。1、すみません。川崎さんの電話番号は何ですか？ 905-0877です。905-0877ですね。はい、そうです。2、すみません。D さんの電話番号は何ですか？ 5934-1026です。5934-1026ですね。はい、そうです。どうもありがと3、う。すみません。ウッズさんの電話番号は何ですか？ 49-1509です。49-1509ですね。はい、そうです。4、すみません。トンプソンさんの電話番号は何ですか？ 6782-3333です。6782-3333ですね。はい、そうです。じゃあ、今から答えを出します。答えを出します。Ay, ごめんなさい。Ay, wala pala siya. Okay? So, I'm sure, i-check na lang natin, ulitin na lang natin yung i-replay nyo na lang. Then, two international students, Lee and Taylor, are taking with Japanese person. Talking with Japanese person. Listen to the dialogue and fill in the chart below. Si Lee, anong nationality, anong university, saan siya nag-aaral, at anong school, at anong kanyang SEM1. Ganon din si Taylor. Okay? D. アキラさんは学生ですか？はい。日本大学の学生です。今、何年生ですか1年生です。Sorry palitan yung pangalan sa consider na si Lian. Yung pangalawa si Taylor. Okay? Ulitin ko poアキラさんは学生ですか？ Akira si Lee. はい。
日本大学の学生です。今、何年生ですか？ 1年生です。専攻は何ですか？ビジネスです。ケイトさんは留学生ですか？ええ。アメリカ大学の3年生です。そうですか。専攻は何ですか？日本語です。So si Taylor ay America din. Wala naman yung sagot. Sorry. So write the following numbers in Arabic numerals. Yongyaku nanaju. Okay, example. Okay, Yongyaku nanaju. Nibang hapyaku gojusan. Please write. Sensambyaku. Please write. Ichimang nanase. Please write. Sanzan ropyaku juni. Okay, please write. Gosen hyaku 98. 7番、4万6900。8番、9万210。Okay. Will you build the answer? 853。1300。17000。3612。5198。46900。9万210。9万210。Okay? I hope tama mga sagutin nyo. Ito following numbers ni Hiragana. 541。Okay, please write. 2736。どうぞ。Please post na lang po please post na lang po pagka hindi pa kayo tapos sa pagsusulat. Please post this video. Okay? And then, play pagtapos na kayo. Okay? Niseng nanayaku sanjuroku. Niseng nanayaku. Guminasay, mali ito ha. Mali ito. Niseng nanayaku. Hindi niseng yaku. Niseng nanayaku sanjuroku. Hasen kyuyaku. 12,345。12,345。Okay? Next, look at the picture and complete the dialogues. Shimbun is newspaper. Jitensya is bicycle. Kaban is bag. Okay? Ni Mang Yong-seng and so alin dyan ang ni Mang Yong-seng? Alin tatanong mo dyan? Jitensya wa ikura desu ka? Jitensya wa ikura desu ka? Okay. Kaban wa ikura desu ka? 3600円です。新聞はいくらですか？新聞。160円。160円です。Okay? Kasa is umbrella. Saifu is wallet. Jitensya is bicycle. And Yubin Kyoku is post office. Okay? Sabi ni Merisa. これはたけしさんの傘ですか？いいえ、それはみちこさんの傘です。これは宮根さんの財布ですか？ええ、私の財布です。たけしさん。あれはたけしさんの自転車ですか？ええ、そうです。あれは何ですか？郵便局です。Kasi parang malayo sa kanila, kaya are-are.
Okay? Kaban, Kon, Toshokan, and Miku. This is my bag. So how do you translate? This is my bag. これは私のカバンです。Pointing at the thing near the listener, that Takeshi is それはTakeshiさんの本です。Okay, pointing at the building 50 meters away, parang malayo sa kanila. That is a library. So how do you say? Are. Wa? Toshokan. Yes. Pointing at the dish in front of you. This. Ito. Kore wa Miku desu ka? Pointing at the building 50 away, 50 meters away. What is that? Are wa nan desu ka? Okay. The kono, sono, ano, always plus noun. Kono kasa, kono saifu, kono jitensha, kono yubin kyoku. Sono kasa, sono saifu, sono jitensha, sono yubin kyoku. Ano kasa, ano saifu, ano jitensha, ano yubin kyoku. Okay? So, someone's buying this watch. Udetoke is this watch. Irashaimase. How much is this watch? Natanong niya yung number 1. Hawak niya kasi. Kono udetoke wa ikura desu ka? Wa o ikura desu ka? Pag dinagdagam ng o, nagiging mas polite. Sono toke wa sansen en desu. Sansen en. Customer pointing at watch number 2. So, 1. Sabi ng customer dito, tuturo niya number 2. Ito hawak ng atitinda. How much is that watch? Sono udetoke wa ikura desu ka? Sagot ni attendant dahil hawak niya is kore wa ako no udetoke wa 2800 desu. The customer pointing at watch number 3. Parang malayo sa kanilang dalawa nung tender at saka siya. So how do you supposed to ask? Magkano po yun? Kumbaga, ito, yan, yun. So magkano yun yung number 3? Ano? Udetoke wa o ikura desu ka? Ano din siya kasi parang malayo sa kanila. Ano udetoke wa tengo hakuyen desu. Then I'll take that watch. Ja, ano udetoke wo kudasai? Kudasai, please give me. Litensya bicycle kutsu issues as the right question based on the underlined parts. So they wa Takeshi-san no jitensha desu. So what's supposed to be the question? Kore wa dare no jitensha desu ka? Dare no jitensha desu ka? The next, kono kutsu wa, so hawak no sumagot. Kyoko-san no kutsu desu. So yung nagtatanong, so no kutsu wa dare no desu ka? Dare no, Kyoko-san no. Okay, noun mo, remember? Mr. Naka is Japanese. We said Yoshida is Japanese too. So bibilisan ko na yan ha. Ya, Tanaka-san wa Nihon din desu. Yoshida-san mo Nihon din desu. Mr. Tanaka is 20 years old. Mr. Yoshida is 20 years old too. Tanaka-san wa 20 desu. Yoshida-san mo 20 desu. The dictionary is Nisengen. The dictionary is Nisengen too. Kono jisho wa Nisengen desu. Sono jisho mo Nisengen desu. This is my bicycle. That is my bicycle too. これは私の自転車です。あれは私の、あれも私の自転車です。あれも私の自転車です。
Then this is a Japanese book. This is a Japanese book too. これは日本の本です。これも日本の本です。Takeshi's major is history. My major is history too. Takeshi さんの専門は履歴史です。私の専門も履歴史です。Ms. Tanaka is a student at Nihon University. Mr. Yoshida is a student at Nihon University too. 田中さんは日本大学の学生です。吉田さんも日本大学の学生です。A sentence of your own describing two similar things. Okay? Okay, down じゃありません。ネガティブ。すみません。たけしさんですか？いいえ、エリカです。いいえ、カトリさんです。いいえ、私はたけしさんじゃありません。エリカです。カトリンです。リキです。ジョシュアです。まるまるさんは会社員ですか？私は会社員じゃありません。あなたは、じゃあ、ジョシュアさんは日本人ですか？いいえ、私は日本人ではありません。フィリピン人です。リキさんの専門は歴史ですか？いいえ、私の専門は歴史ではありません。インベントンです。17歳 is 17 years old. Official is Isabel. Okay? リキさんは17歳ですか？いいえ、私は17歳では、リキさんは17歳ではありません。24歳です。これは、ジョシュさんの自転車ですか？いいえ、それは私の自転車。ジョシュさんの自転車ではありません。自転車ではありません。リキさんのです。それは、カトリンさんの傘ですか？いいえ、これは私の傘ではありません。ジプシーさんのです。すみません。あれは喫茶店ですか？いいえ、あれは喫茶店ではありません。と交換です。It's not ではありません。It's not. Okay, kikurensyu tayo. Okay, pakinggan tayo. Okay. Pakisagot ha. 第2課、聞く練習。Listening comprehension. A. すみません。ガムください。100円です。どうも。新聞ください。80円です。この傘はいくらですか？ 1000円です。じゃあ、これください。どうも。すみません。コーラください。はい。120円です。はい、わかりましたか？これは80円です。傘は1000円です。コーラは120円です。ガムは100円です。Tabako ha? Parang wala yata sinabing tabako. Okay? Next. Lumabas yung isang sagot ha. B. たけしさん、私の友達のクリスティ田中さんです。はじめまして、クリスティです。はじめまして、木村武史です。クリスティさんはアメリカ人ですか？いいえ、アメリカ人じゃないです。フランス人です。パリ大学の学生です。専攻は英語です。そうですか。クリスティさんのお父さんは日本人ですか？ええ。
お母さんはフランス人ですか？ええ、そうです。 Okay. Christy Tanaka-san, Fransu din desu. Nan nga benkyou shimasu ka? Eigo no benkyou shitemasu. Then, Fransu din. O母さんはフランス人、お父さんは日本人です。Are, wala ito. How much are these items? Wala yung ano. Kuminasay, wala yung ipas ito, wala yung kanyang audio. Kiyaki Sansen. Walang wait. You should know this. This 32, wait lang. Tumati ko the side. Tumati ko the side. Wait doon. Ano yun? Okay. Okay. Ano? Gain listening comprehension. Ito. Ito na. Ito. 1, 2. Anyway, pass. This one is verb conjugation. Memorize the 13 verbs introducing lesson. Please read the explanation about verb. Okay, get up. Dictionary form is okiru. Present affirmative, okiteimasu. Negative, okiteimasen. Ang casual is okiteiru, okiteinai. Miru, present affirmative, miteimasu, miteimasen. Casual, miteinai, miteru, mitenai. Taberu, miteimasu, tabeteru, tabetenai. Or mitenai, miteru. Sleep, neru, neteimasu, neteiru. Negative, neteimasen, netenai. Speak, hanashi, dictionary form. Hanashiteimasu, hanashiteimasen. Gomenasai. Hanashiteimasen. Or hanashiteru, hanashitenai. Kiku, kiteimasu, kiteru, kitenai. Iku,
いてます。いってる。いってない。いていません。読む。読んでいます。読んでいません。読んでいます。読んでる。読んでない。飲む。飲んでいます。飲んでる。飲んでいません。飲んでない。帰る。帰ってます。To go home, ito to go home, uuwi ng bahay.帰る。return home. 帰ってます。書いてる or 書いてない。書いてません。come 来る ops 来る来てます。来てません。来てる来てない。do するしているしていない。しています。してません。study 勉強する勉強している勉強していない。していません。しています。Okay. Noun or verb. Okay. Noun or verb. Or object or verb. Like a mask and okay. Sakana niku iyasan. Okay, now. Example. Affirmative. 私は野菜を食べます。私は肉を食べます。私は魚を食べます。Okay. Noun. Affirmative. 私は so this is drinks. So you're supposed to be drink, not to eat this. お酒、liquor, お茶、tea, コーヒー、コーヒー。私はお酒を飲みません。私はお茶を飲みます。私はコーヒーを飲みます。日本の映画、アメリカの映画、フランス。アフィマティブ。母はお酒を飲みます。私はお茶を飲みます。アフィマティブ。私は日本の映画を見ます。アメリカの映画を見ません。で、サッカーする。日本でする。私はテニスをします。サッカーはしません。私はバスケットボールをします。サッカーをしません。音楽を。私は本を読みます。音楽の雑誌を読みません。スポーツ雑誌を読みません。or 見ません。音楽の雑誌を見ません。日本の音楽。これは、so this one is 読みます。This one is 聞きます。を聞きます。何々を聞きます。ません。それで食べます。食べません。魚を食べますか？肉を食べますか？野菜を食べますか？果物を、fruits 食べますか？お菓子、シチリア or sweets 食べますか？ご飯、カニ、サラダを、サラダ、サンドイッチ、ハンバーガー。飲みます。飲みます。何を飲みますか？何を飲みませんか？ミルク、コーラ、コーヒー、紅茶、お茶、ジュース、水。あと私は、道具にします。私は、いいや。
は、見ます。見ません。何を見ますか？ビデオを見ます。ビデオクリップを見ます。DVD を見ます。Facebook を見ます。映画を見ます。テレビを見ます。書けません、書けません。手紙、日記、漫画、E mail, sakubon is essay. Nikki is diary. Nikki is diary. Manga is cartoons, book, tegami is letter and email. Things mo imas. Ano mo sinusulat mo? Yomimasu, yomimasen. So, nani o yomimasu ka? Zashi. Fashion zashi. Fashion magazine. Sports magazine. Sports zashi. Manga. Home. メールで。で、本。行きます。行きません。ラジオを聞きます。音楽を聞きます。イングリッシュを聞きます。CD を聞きます。携帯電話を聞きます。買えます。買えません。雑誌で本を読みます。雑誌、聞きます。ラジオ聞きます。音楽。で、買います。買いません。で、何を買いますか？デジカメを買いますか？図を買います。雑誌を買います。そう。撮ります。写真を撮りません。何を撮りますか？写真、それからビデオ。作ります。作りません。何を何を作りました？ケーキを作ります。寿司を作ります。友達と会います。友達と会いません。家族と会います。友達とは会いません。仕事に行きます。仕事に行きません。映画。OK? 映画に行きます。海に行きます。街に行きます。レストラン、デパートとかコンサートに行きます。ピクニック、パカプレイスに行きます。OK? 寝ます。寝ません。どこで寝ますか？ベッドルームに寝ます。布団で寝ますか？友達の家で寝ますか？海で寝ますか？ Okay? で、ソファで寝ますか？ When is must used? Must is used to describe habits sa polite form. Things you do every day. ご飯を食べます。I eat rice. Future events, things you will do are going to occur. Okay, when is wo and ni used? Wo is used after an object thing is what you eat, drink, or do. Oi or no. Ni is used after a place with form movement. Verbs such as ikimasu, where you are going. Okay, 海に行きます。何をしますか？ Okay? 何をしますか？明日、靴を買います。video, okay? Make a sentence using this one. 何々を買います。何々を
ni ikimasu. Ni ikimasu, wo tabimasu, wo lumimasu, ni aimasu, wo shimasu, wo mimasu. Kakimasu, wo kakimasu, yomimasu, ikimasu, mimasu, tabimasu. Okay? Okay. Nani o shimasu ka? What are you doing? Video wo? What's supposed to be video? Miteimasu. Video clip wo? DVD, okay? Radio wo kikimasu. Ongaku kikimasu radio. Dirikami wo mimasu. Dirikami wo kashin wo torimasu. Okay? Wo nani o shiteimasu ka? Denwa wo shiteimasu. Ratio wo shiteimasu. Okay, and so forth. Please practice. Then you can post. Nani o shimasu ka? Nani o shimashita ka? Same, lalagyan nyo lang po ng top form. Denwa wo shimashita. Lenshu wo shimashita. Shukudai wo shimashita. Party wo shimashita. Haimono wo shimashita. Karaoke wo shimashita. Okay? Denwa wo kakimasu. Okay? Shaberimasu, let's chat. Okay, please post this and do it. Kyo, nani o shimasu ka? If it's muskashi, it's okay. Pass. Okay? Anyway, so, dito muna tayo. Para at least, ano bang, version phrases? Tosho kande, saan ginanap, saan gaganapin, at by means of ginagamit ang de. Okay? Tosho kande benkyo shimasu. De, uchi de terebi wo mimasu. Coffee shop de koi wo nomimasu. Sa coffee shop ako iinom, sa bahay ako kakain. Then sa bahay ako mag-aaral. Okay, ikimasu, saan siya pupunta? Gaga ko de benkyo shimasu. Iede. Koi wo. Kisaten de. Koi wo nomimasu. Iede. Gaku ni ikimasu. Iye ni kaidimasu. Tanaka-san wa gaku ni ikimasu. Watashi no tomodachi wa nihon ni ikimasu. Suzuki-san wa, LL deテープを聞きます。やっぱり先ほど、私はうちで日本語を喋ります。私は家でご飯を食べません。じゃあ、ここまでにしましょう。Ito yung mga particles, no? Tapusin na natin to. Konbanwa. Tonight, shumatsu ni. Shumatsu ni. De, asa ni. Ito was always used with me. Asa. Asa de. Ang pwede gawin doyobi ni, then, yuichiji ni, ima wa, konban wa, shumatsu wa, asa wa, itsu, blah, blah, blah. Hindi pwede lagyan ng niyan. Kyo wa, ima wa, doyobi ni, ang pwede lang ay yung specific. Doyobi, tsaka yung day na specific at yung oras na specific. Hindi pwede yung may nifik at may bad.
Okay, 起きる。私は毎日6時に起きます。私は毎8時半に日本大学に行きます。Okay, gagamitin niyo yun. Ikimasu. Iku. 私は毎日12時に大学で昼ご飯を食べる。食べる。私はだいたい6時頃に家に帰ります。私は帰って12時頃に寝ます。Okay? さあ皆さん、ここまでにしましょう。Let's continue. Okay. So, review lang po muna tayo. And itutuloy po natin yung review na yun, ha? Okay. じゃあ、今日までありがとうございました。